Buenos días, mis estudiantes. Bienvenidos a Semana 9, Module 9A. Primero un repaso del vocabulario de Module 8B. Los campos de estudios, fields of study, los lugares en la universidad, places in or at the university, and para hablar de la fecha, talking about the date. Continuamos con el vocabulario útil 2 para pedir y dar la hora, asking for and giving the time. It's time to tell time. Fíjate, el reloj de 24 horas, the 24-hour clock. And explora y exprésate. We're going to move on to Puerto Rico. Primero, un repaso del vocabulario. Repitan los cursos básicos. ¿Cómo se dice architecture en español? Repitan la arquitectura. Political science. Las ciencias políticas. Economics. La economía. Education. La educación. Geography. La geografía. History. La historia. Engineering. La ingeniería. Psychology. La psicología. Repitan las humanidades. ¿Cómo se dice philosophy? La filosofía. Languages, two different ways. Las lenguas. Los idiomas. Literature. La literatura. Repitan las matemáticas. ¿Cómo se dice calculus? El cálculo. Computers. La computación. La informática. Statistics. La estadística. Repitan las lenguas, los idiomas. ¿Cómo se dice German? El alemán. Chinese. El chino. Spanish. El español. French. El francés. English. El inglés. Japanese. El japonés. Repitan las ciencias. ¿Cómo se dice biology? La biología. Physics. La física. Medicine. La medicina. Chemistry. La química. Health. La salud. Repitan los negocios, which means business. ¿Cómo se dice business administration? And the word administration comes first. La administración de empresas. Accounting. La contabilidad. Marketing. El mercadeo. Repitan la comunicación pública.
¿Cómo se dice journalism? El periodismo. And once again, newspaper is el periódico. ¿Cómo se dice publicity? La publicidad. Y finalmente repitan las artes. ¿Cómo se dice art? El arte. Dance. El baile. Graphic design. And the word design comes first. El diseño gráfico. Music. La música. And painting. La pintura from the verb pintar. Moving on with our vocabulario, we continued with lugares en la universidad, places in the university. ¿Cómo se dice, where do you have the class? They put it in air quotes, where does your class meet? But where do you have the class of? Repitan, ¿dónde tienes la clase de? In the computer center. En el centro de computación. The media center. El centro de comunicaciones, which, by the way, oftentimes the library, la biblioteca, think of the word bibliography. Oftentimes now libraries, bibliotecas are actually called media centers. ¿Y cómo se dice the gymnasium? El gimnasio. Easy one, a good cognate. Cafeteria. La cafetería. Bookstore, and this is a false cognate. It really looks more like library. La librería. And the dorm. La residencia estudiantil. On to los días de la semana. Can you say the 7 días de la semana beginning with lunes? Try it out. And say them with me. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Say them all in a row once again with me. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cómo se dice Wednesday en español? Miércoles, Sunday. Domingo, Friday. Viernes, Monday. Lunes, Thursday. Jueves, Tuesday. Martes, and Saturday. Sábado. A few things to remember about vocabulario, los días de la semana. El calendario en español comienza, empieza con lunes, and it ends with the end of the week, sábado, domingo. That's how you'll see the calendar. Notice that the days of the week are not capitalized as they are in English. Notice that except for sábados and domingos, the singular and plural forms of the days of the week are the same. So you'll see that from Monday to Friday, the days of the week end in the letter S. So the plural is exactly the same as the singular. Again, a little review. Monday is the first day of the week in the Spanish-speaking countries. And this is very important. You use el plus the day of the week to talk about what happens on a specific day.
You use los plus the days of the week in plurals when an activity occurs regularly. So for example, el lunes means on Monday. So I might say, I'm studying on Monday. Yo estudio el lunes. That's one Monday coming up, or that you're talking about. If you study every Monday, yo estudio los lunes. I study Mondays. There is no on. We don't say yo estudio en lunes. Yo estudio en los lunes. You leave the en out. Yo estudio el lunes. I study Monday. Yo estudio los lunes. I study Mondays. Un poco de práctica. Las clases de Mariana. So what I'd like you to do is take a look at el horario, the schedule, and say on which days Mariana has each of her classes based on her class schedule. Mira el modelo. Por ejemplo, economía. Take a look at economía, and you would say, Mariana tiene economía los lunes, los miércoles, y los viernes. Remember, that means on Mondays, on Wednesdays, and on Fridays. Número uno, psicología. Put the whole sentence together and tell me when Mariana has psychology. Mariana tiene psicología los lunes y los miércoles. ¿Cuándo tiene la clase de literatura? Mariana tiene literatura los martes y los jueves. ¿Cuándo tiene Mariana francés? Do you remember the expression for all days, every day, all the days? Mariana tiene francés todos los días. Número 4. ¿Cuándo tiene contabilidad? Mariana tiene contabilidad los martes y los jueves. ¿Cuándo tiene Mariana pintura? Mariana tiene pintura los lunes y los jueves. ¿Cuándo tiene Mariana música? Mariana tiene música los miércoles y los viernes. Muy bien, para hablar de la fecha, ¿qué significa en inglés qué día es hoy? What day is today? Hoy es martes 30. Today is Tuesday the 30th. More commonly, we've said the day 2 lines down. Hoy es el 30 de martes. But they can always say hoy es martes 30. ¿Qué significa a qué fecha estamos? Another way to ask a simpler question up above. What is today's date? And you can simply ask the first question there. ¿Qué día es hoy? ¿Qué significa es el 30 de octubre? It's the 30th of October. ¿Qué significa es el 1 de noviembre? It's the 1st of November. Remember, that's the only one of the dates that the number is not just the number, 2, 3, 4, etc. The first is primero, not uno. ¿Cuándo es el Día de las Madres? ¿Qué significa? When is Mother's Day? Es el 12 de mayo. It's the 12th of May. It's May 12th. El día, day. La semana, week. El fin de semana, weekend. El mes, month. El año, year. Todos los días.
every day, all the days. Entre semana, during the week, on weekdays, so Monday through Friday. ¿Qué significa ayer? Yesterday, hoy. Today, mañana. Tomorrow. Now, al revés. ¿Cómo se dice what day is today? ¿Qué día es hoy? Today is Tuesday the 30th. Tuesday, 30. Hoy es martes 30. The other way to say what's today's date, a qué fecha estamos, I don't care if you remember that, qué día es hoy is fine. ¿Cómo se dice it's the 30th of October? The 30th of October. Es el 30 de octubre. And what's the difference? ¿Cómo se dice the 1st of November? The different way to say one of the numbers. Es el 1 de noviembre. ¿Cómo se dice when is Mother's Day? And we're going to be learning interrogatives, question words. What's the question word for when? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el día de las madres? ¿Cómo se dice it is the 12th of May? Es el 12 de mayo. ¿Cómo se dice day? El día. That's a masculine word that ends in A. Week. La semana. Weekend. The end of the week. El fin de semana. Month. El mes. Year. El año. Every day. All the days. Todos los días. During the week or weekdays. Entre semana, between the week. Entre is between. ¿Cómo se dice yesterday? Ayer, today. Hoy, and tomorrow. Mañana. Y ahora la práctica para hablar de la fecha. Match each description on the left with the correct word on the right. Not all options will be used. Número 1. Sábado y domingo. You can just say the word, the part of the year that refers to. Letra G, fin de semana. 2. Más o menos 30 días. D, a month, mes. Número 3, 7 días. Week, semana, letra C. Número 4, 24 horas. 24 hours in a día, in a day. Número 5, días laborales. What do you think that might mean? Work days, letra E, entre semana, weekdays. Y número 6, 12 meses. There are 12 months in un año, a year. On to our materia nueva para module 9A, para pedir y dar la hora, asking for and giving the time. How do you tell time in español? Primero, you ask the question, ¿qué hora es? What time is it? To answer the question, you either start with es la, it is, or son las, they are, and then you say the number of the hour. Now, the reason there are two ways to start the answer, es la means it is one, and you're leaving out hour. So what hour is it? ¿Qué hora es? It is the 1 hour. If there are more than one, you're not going to say it is 2. It is 2 hours. You say they are 2 hours. So we're actually making a sentence that they are 2 hours. So the plurals for any of the hours above 2. So son las 2, son las 3, son las 4, 5, 6, the whole way to 12.
So the only expression that will use es la is which of the hours? Una. Es la una. ¿Qué hora es? Número uno. So I'm going to ask the question, ¿qué hora es? And you give la respuesta. ¿Qué hora es? Es la una. ¿Qué hora es? The next clock. Como se dice it is 2 o'clock, but you're saying they are 2 hours. Son las dos. Como se dice they are 3 hours? ¿Qué hora es? Son las tres. So we're going to keep building onto this idea. So now we know how to give the hour, and we need to add some minutes. So we simply say and plus the number of minutes. So we need a quick little numbers review from 11 to 59. Are you ready? Count with me from 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, etc. through the 20s. Como se dice 30? 30, 31, 32, etc. Como se dice 40? 40, 41, 42, etc. Como se dice 50? 50, 51, 52. So you can add minutes up to how many? Think about it for a second. In Espanol, up to how many minutes? Up to 59. So you do that once again simply by saying and. So you say the hour, es la 1:10. For example, it's 1:10. If it's above 1 o'clock, son las 2:45. For example, it's 2:45. So let's do a little bit of practice now. ¿Qué hora es? So let's look at the clock that says 2:10. So como se dice? It is 2:10. ¿Qué hora es? Son las 2:10. That's it. That's all there is to it. The next clock, ¿qué hora es? Tell me it's 1:50. Es la 1:50. Nothing to it as long as you know your numbers to 59. Next to the last clock, ¿qué hora es? Tell me it's 8:24. Son las 8:24. And the last one on the screen, ¿qué hora es? Tell me that it is 9:37. Son las 9:37. Bravo. So a couple exceptions. Well, they're not really exceptions. They're just additions. Sometimes we say it's a quarter past the hour. So of course you can say and 15. ¿Cómo se dice and 15? Y 15. So you can always say son las 3:15. It's 3:15. Or you can say y cuarto. And cuarto is just like a room, like quarters, right? It's very close to the word quarter. So you can say son las 5:15, or you can say son las 5:15. Un poco de práctica. The first clock. 2 ways to say it is 2:15. So first tell me it's 2:15 and then tell me it's a quarter past 2. ¿Qué hora es? Son las 2:15. Son las 2:15. The second clock. ¿Qué hora es? Tell me it's 8:15 and then a quarter after 8. Son las 8:15. Son las 8:15. And el reloj final. ¿Qué hora es? Tell me it's 11:15 and 11, a quarter after 11. Son las 11:15. Son las 11:15. The same idea happens for half past. We can certainly say and 30:30, but you often hear it's half past the hour, which would be
media. Media means half. Y media. So same idea. ¿Qué hora es? Tell me it is 6:30. First tell me it's 6:30 and then 6:30. Son las 6:30. Son las 6:30. ¿Qué hora es? Tell me it's 1:30 and then 1:30. Careful now, it's 1, singular hour. Es la 1:30. Es la 1:30. The only hour that uses es la instead of son las. And finalmente, ¿qué hora es? Tell me it's 9:30 and 9:30. Son las 9:30. Son las 9:30. So quick recap here. Say ¿qué hora es? To ask the time. What hour is it? Use es la or son las plus the number of minutes to state the time. Es la una. Es la is only used with 1 o'clock. Son las, any of the other hours from 2 until 12, is used with numbers over 1. Use e, the word and, plus minutes to add minutes up to the half hour. We're going to talk about how to say the time before the hour, but you can actually add minutes up to 59. Por ejemplo, son las 3:20. Use y cuarto, or you can use y quince to say 15 past or quarter past. Por ejemplo, son las 6:15. You could also say 6:15. And use y media to say half past. You can also say y 30 in that situation. Por ejemplo, son las 8:30. You could say son las 8:30. So quick recap, ¿qué hora es? Take a look at the clock. ¿Qué hora es? Es la 1. ¿Qué hora es? Son las 2. ¿Qué hora es? Son las 5:15. O son las 5:15. ¿Qué hora es? Son las 5:30. You could also say son las 5:30. ¿Y qué hora es? Son las 5:10. Now the next little piece we're going to look at, and you don't have to use this in telling time, but we can also say that it's a certain amount of minutes before the hour. And this would be for any times 29 minutes or less before the hour. For example, you have a time that says and 45 minutes. In other words, you are missing a quarter or 15 minutes from the hour. So if we wanted to say 3:45, son las 3:45, we could also say it's 4 o'clock minus 15 minutes. Son las 4 menos 15 or menos cuarto. Look at some more examples. If we have 31 minutes on the hour, so for example, son las 6:31, we also have 29 minutes before the next hour. Son las 7 menos 29. If we have 40 minutes on the hour, por ejemplo, son las 2:40, it's 2:40. We could also say that it's 3 o'clock minus 20, 20 before 3. Son las 3 menos 20. We have 50 minutes on the hour. Son las 8:50, it's 8:50. It's also 10 till 9, or 9 minus 10. So we could say, son las 10, or 9 menos 10. So 8:50, or 9 menos 10. Last little example, it's 52 minutes past the hour. So we'll use the example, son las 3:52. It's 3:52. It's also 8 minutes before 4. But they would say in Spanish it's 4 minus 8. Son las 4 menos 8. Un poco de práctica.
The first clock, it's 8:35, so first tell me it's 8:35, and then tell me that it's 25 minutes until 9. 9 minus 25. Son las 8:35. It's perfectly fine if you just use the addition for the time instead of the subtraction. Or son las 9 menos 25. So it's 9 minus 25 minutes, or 25 till 9. The second clock, ¿qué hora es? Tell me it's 1:56, and then tell me it's 4 minutes till 2. Es la 1:56. Or, son las 2 menos 4. Not cuarto, 4. 4 minutes until 2. Clock número 3, reloj 3. Tell me it's 7:42. And then tell me it's 18 minutes till 8. Son las 7:42. O son las 8 menos 18. 6:45. First tell me it's 6:45, then tell me it's 15 minutes till 7. Or you could tell me it's a quarter till 7. Son las 6:45. O son las 7 menos 15. Or son las 7 menos cuarto. Finalmente, ¿cómo se dice? It's 12:45. And then tell me it's a quarter till 1. Son las 12:45. Or es la 1 menos 15. Or you could say es la 1 menos cuarto. Un repaso. Use menos plus the minutes for times after the hour. Son las 10, after the half hour rather, sorry. Son las 10 menos 20, it's 10 minus 20 minutes, which gives you 9:40. Use menos cuarto or menos 15 for quarter to. Por ejemplo, son las 2 menos cuarto, it's a quarter till 2, 1:45. Son las 3 menos 15, it's a quarter till 3, or 2:45. You can also use the expression faltan a number of minutos para la, to say that there are minutes that are missing before the hour. So just take a look at the expression faltan 5 minutos para la 1. So 5 minutes are missing for 1 o'clock. But it's fine with me, and it's perfectly fine if you use the first expression that we learned. It's a certain hour minus a certain number of minutes. Also perfectly fine if you always just only use adding the minutes. So mire el reloj para decir la hora. Take a look at the time of day. ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana. Repitan. Son las 8 de la mañana. ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde. Repitan. Son las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? Son las 9 de la noche. Repitan. Son las 9 de la noche. So notice the expressions now that we're going to be using and adding to our time knowledge. De la mañana, of the morning. De la tarde, in the afternoon or of the afternoon. And de la noche, of the evening. To specify the time of day, you use de la mañana, de la tarde, or de la noche. To say it's 7 in the morning, repitan, son las 7 de la mañana. To say it's 1 in the afternoon, repitan, es la 1 de la tarde. To say it's 11 at night, repitan, son las 11 de la noche. So the big question is always,
when are the cutoff times, particularly for afternoon and evening? De la mañana is used for the morning hours between midnight and noon. So it's kind of interesting because midnight could be 12 o'clock at night or 12 o'clock in the morning. It just can't be 12 o'clock in the afternoon. De la tarde is used for daylight hours after noon. So you could say it's 12 noon, son las 12 de la tarde. And de la noche is used only for nighttime hours. So that cutoff time, it can be dependent on the summer, and it can also be dependent country to country, given that in some countries it gets dark earlier or stays light later. So that 5, 6 o'clock time, afternoon, evening, really is depending on the time of year and the daylight. Another thing to note is comparing the use of de and por in these sentences. Repitan. La clase es a las 10 de la mañana. The class is at 10 in the morning. Repitan. En general, estudio por la mañana. In general, I study throughout or during the morning. Note that you use de la mañana, de la tarde, and de la noche to give a specific time of day. You use por la mañana, por la tarde, por la noche to give a more general time frame. I do something through the morning or during the morning, for example. Un poco más, to say it's noon, you use es mediodía. Repitan, es mediodía. Now notice the word día is masculine, so the word for half is medio, because it's agreeing with día, mediodía. To say it's midnight, you say es medianoche. Repitan, es medianoche. Noche is a feminine word, so media is feminine to agree with noche. Repitan, es mediodía, es medianoche, es tarde, es temprano. So a few other expressions there to say it's early or it's late. Repitan, ¿tienes tiempo para tomar un café? ¿Tienes tiempo para tomar un café? Sí, es temprano. Sí, es temprano. Ay, no, ya es muy tarde. Ay, no, ya es muy tarde. ¿Qué hora es? Repitan. De la mañana, de la tarde, de la noche. Son las 12 de la mañana. Es la medianoche. So if it's 2 in the morning, it's midnight. Repitan. Son las 12 de la tarde. Es el mediodía. If it's 2 in the afternoon, it is midday. It is noon. Un poco de práctica. You're going to just respond to the prompts that you'll see on the screen and just state the time, remembering also to add de la mañana, de la tarde, or de la noche. Por ejemplo, en el modelo, you see 1 p.m. So you're going to ask the question, ¿qué hora es? Or I'll ask the question, ¿qué hora es? And you'll respond with, es la 1 de la tarde. Número 1. ¿Qué hora es? And there are a couple ways that you could say that. Son las 3:15 de la tarde o son las 3:15 de la tarde. Número 2. ¿Qué hora es? A few ways to say this as well. Son las 2:45 de la tarde. It's 2:45 minutes. Or son las 3:15 de la tarde. Or son las 3:15 de la tarde. Número 3. ¿Qué hora es?
¿Son las 10:30 de la mañana o son las 10:30 de la mañana? Número 4. ¿Qué hora es? ¿Son las 12 de la tarde o es el mediodía? It's midday, it's noon. Número 5. ¿Qué hora es? ¿Son las 6:55 de la mañana o son las 7:05 de la mañana? So we can say it's 6:55 or it's 7 minus 5, 5 till 7. Y finalmente, número 6, ¿qué hora es? And there's only one way to say this one. Son las 9:25 de la noche. Muy bien, now compare the following two questions and responses. A tiny bit to add here. If you're asked the question, ¿qué hora es? Here's one way to answer, es la una, son las dos, etc. Look at the difference in this question. ¿A qué hora es la clase de español? What little word do you notice it's making a big difference here? The tiniest little word in the question. A, which means at. So now look at the change. We're not asking what time is it right now. We're asking at what time a certain event is happening. And look at the response. We're going to take that little word a, at, and include it in the response. Es a la una. Es a la una. When you ask the time, you use que. ¿Qué hora es? And when asking at what time something takes place, you include a. ¿A qué hora es? So let's just do a recap of that. You use ¿qué hora es? To ask the time. To answer, you use es la with una and minutes, or son las with an hour greater than 1 and minutes. Por ejemplo, ¿qué hora es? Es la 1:10. Son las 5:20. Now the part that we just added, you use ¿a qué hora es? To ask at what time an event occurs. To answer, you have to include the a. Es a la una. Es a las dos. It is, so you start the question with it is at, and then you continue. Por ejemplo, ¿a qué hora es la clase? Es a la 1:30. It's at 1. Es a las 2:15. It's at 2:15. So notice that we're using the singular la in front of una and the plural las in front of dos. But your response to at what time something is, you start with it is. Es. A la for 1, a las for more than 1. So let's see if you can do this practice. ¿Qué hora es? Es la 1. ¿A qué hora es la clase? Es a la 1. It's at 1. ¿Qué hora es? Son las 9:30 or son las 9:30. ¿A qué hora es la clase? Es a las 9:30 o es a las 9:30. La práctica, ¿a qué hora es la clase? So I'm going to ask you, ¿a qué hora es la clase de? And I'll give you a class from the horario, the schedule, and you'll respond, es a las with the time. Bien. Bueno, ¿a qué hora es la clase de contabilidad? I should have heard you say, es a las 3.
¿A qué hora es la clase de economía? Es a las 8. ¿A qué hora es la clase de francés? Es a las 11:30 o 11:30. ¿A qué hora es la clase de música? Es a las 4. ¿A qué hora es la clase de psicología? Es a las 10. Fíjate, have a look. We're going to look at now at the 24-hour clock, el reloj de 24 horas. The 24-hour clock is used globally. We're pretty much the only country that doesn't use this on a regular basis for train schedules, plane schedules, etc. But you'll see this in all other parts of the world, and particularly in all Spanish-speaking countries for schedules and official times. The system is based on counting the hours of the day from 0 through 24. The first 12 hours of the day, from midnight until noon, are represented by the numbers 0 to 12. So just like our regular clock, any time after noon is represented by that time plus 12 hours. The H after the time stands for hours. For example, 1 p.m. is 1 o'clock plus 12, or 1300 hours. 2:30, you take the 2:30 plus 12, 1430 H hours. In 5:45, you add 12 on to that 5, and notice that these are all p.m. If they said a.m., it would look exactly the same on the clock. Hours from 0 to 12, the morning hours will look exactly the same in military time. It's the hours from 12 noon until midnight that are going to be the plus 12. So 5:45, you take the 5, add the 12, is 17:45. Now to go backwards, to go from a 24-hour time to the 12-hour clock, you just do the opposite. You subtract the 12. So the only hours you're going to do this for are any hours you will see above 12. If you see on a military clock a time that is from 1 through 12, you know that it's exactly what it is. It's your morning hours. But once you see 13 to 23, you know you have to subtract the 12 to have it make sense. For example, 1300 hours, you subtract the 12, 1 p.m., and you have to add the p.m. afternoon. 1430, subtract the 12, 2:30 in the afternoon. 17:45, subtract the 12 from 17, 5:45 in the afternoon. The 24-hour clock is almost always used in written form. In conversation, Spanish speakers use the 12-hour format, adding de la mañana, de la tarde, or de la noche for clarification. So of course we need un poco de práctica. Look at the schedule that you see, and I want you to convert this back to our regular times. The modelo, you see 21:20, you know you have to subtract that 12 to put it in the PM hours, becomes 9:20. So here we go, número uno. ¿Qué hora es? Subtract the 12 from 23, and it's 11:20 p.m. Son las 11:20 de la noche. Número dos, ¿qué hora es? Son las 12:45 de la tarde. So we have to put the p.m. there. Tres, ¿qué hora es? Son las 6:30, 6:30 de la noche. Número 4, ¿qué hora es? Sixteen minus 12 son las 4:25 de la tarde. Número 5, ¿qué hora es? Son las 3:10 de la tarde. Número 6, ¿qué hora es?
19 minus 12 son las 7:15, 7:15 de la noche. Explora y exprésate. Let's take a look at Puerto Rico. Puerto Rico, look at where it is in the world. You can see how close our islands are, las islas del Caribe, close to los Estados Unidos. We're learning about our tres islas, and Puerto Rico es la isla pequeña. Información general. Nombre oficial, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Commonwealth of Puerto Rico. Población, más de 3 millones. Capital, San Juan. So San Juan is the capital, fundado en 1521. Más de 381,000 habitantes. Otras ciudades importantes, Ponce en Caguas. La moneda es el dólar estadounidense. En idiomas oficiales son español e inglés. A tener en cuenta, have this in mind, los puertorriqueños también son conocidos como, they're also known as, boricuas, ya que antes de la llegada de los europeos en 1493, la isla se llamaba Borinquen. So the Puerto Ricans are also known as boricuas, because before the arrival of the Europeans in 1493, the island was called Borinquen. So that name still holds to this day. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no votan en las elecciones de Estados Unidos. So although Puerto Ricans are citizens of the U.S., they don't vote in U.S. elections. La educación bilingüe. La educación en Puerto Rico está garantizada constitucionalmente y es gratuita hasta el nivel secundario. So education in Puerto Rico is guaranteed by the Constitution, and it's free until the secondary level. El español es el idioma de instrucción, pero los estudiantes toman clases de inglés en todos los grados. So Spanish is the official language of instruction, but students take English classes in all levels, all grades. Los estudios universitarios son iguales al sistema estadounidense. El bachillerato, la maestría y finalmente el doctorado. Ser boricua es ser bilingüe. So the degrees are the same as the U.S. system, and it finally says to be boricua is to be bilingual. So if you live in Puerto Rico, you are bilingual. There's a video, and the previous video that we reviewed in Module 8B, the video of Cuba. These videos are additional if you want to take a look at them. And we're going to just take a quick review at the transcript of the video. You can find them in the Libro Electrónico in the media library. So take a look at the preguntas. Take a look at what we're trying to find as we go through the transcript of this video in the module. 1. ¿Cuál es la ciudad más antigua del Caribe? What's the oldest city in the Caribbean? Número 2. ¿De qué siglo es la muralla que bordea San Juan? Which century is the wall that borders San Juan? Número 3. ¿Qué es el fuerte de San Felipe del Morro? So what is that structure? ¿Una edificación militar, gobierno, or un mercado típico, typical market? Edificio means building. 4. ¿Qué artesanía no es típica de Puerto Rico? So which of these different artistries is not typical Puerto Rico? Las máscaras de papel maché, paper maché masks, las muñecas de trapo, rag dolls, or los objetos de cristal, crystal objects. 5. ¿Qué comida típica se vende en kioscos en Piñones? So what's a typical food that they sell in kiosks in Piñones? Something called bacalaitos, piraguas, or sopas? Soups. The last one. In piraguas, you'll figure out what that is coming up. En número 6, ¿cuál es un buen sitio
para caminar al lado del mar en Ponce. Which of those three places that you see there, or three nouns, would be a good place to walk beside the sea in Ponce? Puerto Rico, San Juan. San Juan, la capital de Puerto Rico, es la ciudad más antigua y mejor conservada de la región del Caribe. Se conoce como la ciudad amurallada por la impresionante muralla de 60 pies de altura que bordea la ciudad desde 1539. Este es el fuerte de San Felipe del Morro, una edificación militar de 6 niveles, estructura clave en el fortalecimiento del Imperio Español en el Nuevo Mundo. So basically, San Juan is a walled city, a 60-foot tall wall bordering the city since 1539. On the video, you see a fort of San Felipe del Morro, military building, 6 levels, a key structure in the fortification of the Spanish Empire in the New World. Además de sus edificaciones históricos y sus calles pintorescas, Puerto Rico es conocido por las artesanías típicas como las muñecas de trapo, los instrumentos musicales y todo tipo de objetos de madera. Estas máscaras hechas de papel maché representan la influencia africana en la cultura puertorriqueña. So along with the historic buildings and the picturesque streets, Puerto Rico is known for the artistry, the typical artistry like rag dolls, musical instruments, and every type of object made of wood. Papier-mâché masks represent the influence of African influence in the Puerto Rican culture. Al este de San Juan están las playas de Piñones, donde abundan los kioscos con comida típica, como los bacalaitos, una fritura de bacalao. To the east of San Juan are the beaches of Piñones, where there's an abundance, rich in kiosks, little vending type of huts, with typical food like bacalaitos, which is a fried dish made of the fish bacalao. Hacia el sur y frente al Mar Caribe está la segunda ciudad más grande de la isla, Ponce. En la plaza, los ponceños se refrescan con una piragua mientras disfrutan la tarde junto a la Catedral de la Guadalupe. El antiguo Parque de Bombas, con sus tradicionales colores rojo y negro, es una de las atracciones de Ponce, al igual que la Guancha, un paseo tablado junto al mar, perfecto para admirar la puesta del sol. Toward the south and in front of the Caribbean Sea is the second largest city on the island, Ponce. In the plaza, the Ponceños, people from Ponce, they enjoy, refresh, and cool off with a shaved ice while they enjoy the afternoon beside the Guadalupe Cathedral. The old Parque de Bombas, the park there, with the traditional colors of red and black, is one of the attractions of Ponce, along with La Guancha, which is a sidewalk, a side area right alongside the mar, perfect to admire the sunset. Con costas hacia el Atlántico y el Caribe, Puerto Rico es ideal para las actividades al aire libre, ya sea un picnic, ir de compras, o hacer turismo. So with coasts toward the Atlantic and the Caribbean, Puerto Rico is ideal for activities in the fresh air, whether it be a picnic, going shopping, or tourism, doing tourist things. So what do you think? Número 1. ¿Cuál es la ciudad más antigua del Caribe? San Juan, the oldest city in the Caribbean. Número 2. ¿De qué siglo es la muralla que bordea San Juan?
That wall is from the siglo XVI, 16th century. The año was 1539. 3. ¿Qué es el fuerte de San Felipe del Morro? And that is an edificación militar, military building, not government or not a typical market. 4. ¿Qué artesanía no es típica de Puerto Rico? Muy bien, los objetos de cristal. The rag dolls, paper mache masks are typical. 5. ¿Qué comida típica se vende en kioscos en Piñones? Bacalaitos, the fried fish, bacalao. Y número 6, ¿cuál es un buen sitio para caminar al lado del mar en Ponce? What's a good site to have a walk, a stroll along the ocean in Ponce? Bravo, La Guancha. Muy bien, mis estudiantes, es el fin de Module 9A. Buen trabajo y hasta pronto.